this is area of the Bhagavad-gita is very important for striving devotees. Итак, этот стих Бхагавад-гиты очень важен для преданных, которые стремятся к совершенству. Vyavasyatmika means one has to have one pointed focus on serving or pleasing Guru and Krishna. Явасаятмика означает, что мы развили однонаправленную решимость в служении Гуру и Кришне. So basically here, Krishna is telling Arjuna that if one is pursuing some material objectives in life, then his intelligence is many-branched. Итак, здесь Кришна говорит Арджуне, что тот, кто преследует в жизни большое количество разнообразных материальных целей, его ум многонаправлен, многоветвист. Krishna warns in the Bhagavad-gita that Jaitobshya Sangat Sanjayate Kama, that when one contemplates material objects, Sangat Sanjayate Kama, one becomes attached to them, and from attachment comes lust. Sangat Sanjayate Kama, Kama Krodho Bijayate, and when then from lust one becomes Krodho, one's subjected to anger or frustration, and then Krodho Bhavati Samoha, and then the memory is lost, Samoho Smriti Vibhamat, one becomes bewildered, memory is lost, and therefore one falls into the material concept of life, that I am the body, and I'm meant to enjoy the body. В этом стихе Бхагавад-гиты, который процитировал Прабху, также говорится об этом. Там говорится о том, что когда живое существо размышляет, созерцает материальные объекты, оно испытывает к ним привязанность. И из этой привязанности у него рождается вожделение, которое оно желает удовлетворить благодаря этим объектам. А неудовлетворенное вожделение перерастает в гнев. И эта цепочка ведет к тому, что мы все больше отождествляем себя с телом. Материальная концепция жизни возникает. So Krishna also tells Arjuna about Triguna Vishaya Veda Niskray Triguna Bhavarjuna, that one has to transcend, his mind has to transcend the effects of Sattva, Raja, and Tama. But at least Rajagun and Tamagun are very disturbing for the aspiring devotee. Кришна также говорит Арджуне, что он должен преодолеть, его ум должен возвыситься над влиянием гун материальной природы, саттвы, раджаса и тамаса, как минимум над низшими гунами природы, тамаса и раджаса. In fact, in the 14th chapter, Krishna is telling Arjuna, Sattvam Sanjayate Jnanam, that in the mode of goodness, at least you have some knowledge about who you are, spirit soul, eternal servant of God, Krishna. But Rajasas tu phalam dukkam. In the mode of passion, people become influenced by unhappiness. They cannot experience any kind of peace or happiness in the mode of passion. В 14 главе Кришна говорит Арджуне, что в саттва-гуне душа хотя бы осознает себя, кем она есть, но в раджа-гуне она не способна испытывать никакого счастья и никакого покоя у нее нет. So we see that Rupa Goswami says, Adoshada tata sadhu sangha, tata bhajana kriya sat tato anartini vriti sat. That we have to associate with devotees
after having some faith in Krishna or God, we tato sadhu sangata, and then from there we engage in bhajana kriya in the process of devotional service, beginning with Shravanam Kirtanam Vishnu, and then tata anartani vritti syat, the unwanted contaminations within our mind and heart become dissipated. So this process of Bhakti-yoga or sadhana bhakti begins with faith in Krishna, God, and the spiritual master. And from there, Rupa Goswami is giving us many instructions on how we can progress in our devotional service to Krishna. Рупа Госвами объясняет постепенный процесс возвышения нашего сознания, начиная с веры, потом общение с преданными, садху, санга, далее идет баджана крия, анартха, неврити. Таким образом мы постепенно избавляемся от осквернений нашего сердца. И он дает нам постепенный процесс, каким образом мы можем развивать нашу веру, шрадху, и прогрессировать в сознании Кришны. Of course, Lord Chaitanya Mahaprabhu has told us, Cheto Darpana Marjanam Bhava Mahadavagni Nirvapanam, that this chanting... Господь Чайтанья нам дал эту шлоку Чета Дарпана Марджана. That by chanting of the holy names under a bona fide spiritual master, Гектор, не надо выключать меня, пожалуйста. Дай, я слушаю. Дай мне. Is it okay? Hello? У кого-то включен микрофон. Someone has a mic on. Please turn off the mics. Oh, okay. Итак, Господь Чайтанья нам говорит о воспевании святого имени, которое основано на вере. И в вере в истинного духовного учителя также. So here Prabhupada is saying faith means unflinching trust in something sublime. So we have full trust. Что вера — это непоколебимая вера в духовные истины. And he furthermore says that one in Krishna consciousness need not act in relationship to the material world with obligations to family, traditions, humanity, or nationality. So all the sarv upadi, all the upadis are removed by surrendering to Krishna and practicing Bhakti-yoga. Прабхупада говорит, что когда мы предаемся Кришне и начинаем практиковать бхакти-йогу, то все упадхи устраняются. Это означает, что у нас нет больше обязанностей перед семьей, обществом и так далее. So a person may say, oh, so we should reject family life, we should reject social life. No. Rupa Goswami says, Anasaktasya Vishayanyatarham Upayunjataha Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Varagyam Uchite. The one can act in whatever profession one has, whatever duty one has, but see that Krishna is the ultimate cause of everything we do, and we do everything for the pleasure of Lord Krishna. That is called Yukta Vairagya, or dovetailing everything, our family, our children, or occupational engagement, everything in the service of Lord Krishna. We do not reject things as troublesome, but we engage in our service to Krishna and see that Krishna is guiding us. Итак,
Неподготовленный человек может сделать из этого вывод, что необходимо отвергнуть семейную жизнь, социальную жизнь. Но это будет неправильный вывод. Рупа Госвами нам говорит о принципе юкта-вайраги, о том, что все эти вещи мы должны просто задействовать в служении Кришны. Он нам показывает, каким образом мы можем это сделать. So the devotee of the Lord, although engaged in many activities, is described karmani avadikaraste ma paleshu kadachana ma karma palahetubur mate sangastu akarmani. In this verse, Krishna is telling Arjuna, you have to fight, you have to do your duty, but don't be attached to the fruits of the action. Don't be attached to the outcome. And if you even, for some reason, are not able to perform your duty by some circumstance, don't be overly attached to not doing your duty. So this is in contrast to fruitive people who think they're the doers and they're responsible for the outcome of their actions. The devotee is completely detached from the outcome. Итак, преданный занят множеством разнообразных видов деятельности. Кришна в этом стихе подчеркивает, он говорит Арджуне, ты должен сражаться, но не привязывайся к результатам своего труда. Кришна здесь делает акцент, что необходимо заниматься всеми разнообразными видами деятельности, но не следует привязываться к результату, который это повлечет. Nirdvanvo Nityashatrasto Nir Yoga Shema Atmavan. Krishna is telling Arjuna, don't be attached to success or failure, honor or dishonor, loss or gain. Devotee is transcendental to all these dualities, unlike, Prabhupada says there, unlike the materialistic fruitive workers. Прабхупада говорит, что преданный не должен привязываться к почету или бесчестию, к успеху или неудачам. Не так, как, он не должен действовать так, как действуют обычные материалисты, привязанные к результатам своего труда. What Srila Prabhupada is alluding to here is called Brahmabhuta. So Brahmabhuta Prashanatma na sochati na kankshati sarmasarveshu bhuteshu madbhaktim labhate param. That one who is transcendental to the ups and downs of life, na sochati na kankshati, one doesn't lament or hanker. Then he's on the transcendental platform and simply going on in life like the Pandavas went through so many problems, but they're always remembering Krishna in any circumstance, good or bad. That is prema bhakti, or devotion with some attachment and love for Lord Krishna. Прабхупада здесь описывает этот принцип на шочити, на кангшити, а здесь описывается принцип према бхакти, непрерывного преданного служения его преданных, подобных пандавам. Mamchyo vyabhicharana bhakti-yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. Sagunan samatityaitan, that devotee has eliminated the influence of at least the lower modes of nature, Rajagun and Tamagun. So because of devotional service, Rupa Goswami says, devotional service is like a fire in a forest. It burns up all the snakes and unwanted creatures on the forest floor. When there's a forest fire, everything gets burnt up. So devotional service burns up the reactions of our past activities. It burns up our material desires.
to try and somehow be comfortable in this material world. Итак, Рупа Госвами объясняет, что преданные избавляются от влияния низших гун природы, потому что они вовлечены в процесс преданного служения, который подобен лесному пожару, выжигает все неблагоприятное в их жизни, в их сердцах. Of course, people may say, well, you sound like an escapist, that you just want to escape the world, escape society. No. One who is becoming Krishna conscious and teaching others to be Krishna conscious is doing the greatest service to human society, to his family, and to friends, and so on. Люди могут сказать, что вы это говорите как утописты, которые хотят просто избежать социальной жизни. Но нет, здесь Прабхупада подчеркивает, что тот, кто занимается сознанием Кришны, оказывает наилучшее служение своей семье, обществу и всему человечеству. Prabhupada clearly says here, by acting in Krishna consciousness, in other words, serving Krishna with love, one can render the highest service to family, society, country, humanity, national, international, social, and family. All will be satisfied by one who is becoming Krishna conscious and demonstrating how to live in this world. Здесь Прабхупада недвусмысленно говорит об этом. Если мы с любовью служим Кришне, то все остальные, перед кем у нас есть обязанности в этом мире, они будут удовлетворены. Наши семьи, страны, где мы живем, целое общество. In other words, if Krishna is satisfied by one's actions, everyone will be satisfied. Другими словами, если Кришна удовлетворен действиями кого бы то ни было, то все другие также будут удовлетворены им. This verse is coming from the, I believe, the third canto. Yata toror mula nisechanenya ninena prachipyanti tatskanda bujo pashakaha panoparachcha yatendriyanam sarvanam devanam atyuteja. This verse means that when you water the root of a tree, all the branches, the trunk, the large branches, small branches, the fruits, flowers, and leaves, everything becomes satisfied by simply going to the trunk and watering it. Этот стих из третьей песни Шримад-Бхагаватам описывает, что если мы поливаем корень дерева, то его ствол и все ветви, цветы, все, что растет на этом дереве, оно получает питание и удовлетворение. We say that persons who are influenced by the illusory energy of the Lord, Maya, or Maya Devi, or Parvati, or Uma, she has many names, Durga Ma, that her weapons are the modes of material nature. And people who are influenced by this, they judge according to the person's the person's religion. So I don't like those people, they're this kind of religion. So in this way, people are completely illusioned in this world. So this is the downside of the materialistic state of mind. В этом мире люди погружены в иллюзорную энергию. Дурга, Парвати, она имеет множество имен, и ее орудиями являются гуны материальной природы. Она погружает людей полностью в материальное сознание окружающих их объектов и чувств. Krishna tells Arjuna, pritak venatu yajganam nanabhavam pritak vidam.
Veti sarveshu bhuteshu tatgyanam rajasam smritam. That a person influenced by the modes of passion, they want to pamper their body and they see others based on body, man, woman, Russian, Chinese, American, Indian, black, white, all these different misconceptions of life will invade one's consciousness, and one is not able to see the soul within the body of each and every living entity. Человек, который находится под влиянием раджа-гуны, гуны страсти, он склонен потакать капризам своего тела, и он видит всех остальных через призму тела, мужчина или женщина, национальность, к какой он относится и так далее. Это является центром его видения, восприятия этого мира. И, соответственно, все его неправильные концепции вырастают из этого. So just as Krishna is very merciful, when we become Krishna-ized, as you can say, Krishna-ized or Krishna-conscious, we also become compassionate. Sarva Bhuteshu means one who feels compassion or is friendly to all living entities. В гуне страсти мы не способны видеть душу, но когда мы обретаем сознание Кришны, кришнаизируемся, то мы становимся способными испытывать сострадание ко всем живым существам. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu said that we should become Krishna conscious, and then we should, by experiencing the wonderful experience of love for Krishna or the holy name, then we want to give it to others. That is our duty in life, to become Krishna conscious and then give it to other living beings, to all human beings especially. Господь Чайтанья поэтому говорил, что наша обязанность есть самим стать сознающими Кришны и потом, испытывая эту радость от воспевания святого имени, делиться этим с другими, со всеми живыми существами. Yoga yukta vishuddhatma vijitatma jitendriya. This means that the only way we can have compassion is when we control our mind and senses. Otherwise, there's no question. We'll be bombarded by material desires, by lust, by greed, by anger, jealousy. All the various enemies of the mind and body will invade us from within the mind. Для того, чтобы быть способными испытывать сострадание, нам нужно научиться контролировать ум и чувства, иначе у нас нет никаких шансов. Чувства просто будут бомбардировать наш ум, и мы не будем способны справиться с ним. Therefore, Prahlad tells his son, as Prahlad tells his father, that sadhu manye suravarya dehinam sada samudvega diyam sadgrihat idvatma patam griham andakupam panam gatoya dharam ashrayeta. My dear king of the demons, Asuryavarya dehinam, he says, it is a futile attempt for you to try and enjoy this material world. Simply give up this materialistic pursuit and go to the forest. Vanam gatoyad, darim ashriyeta, and take shelter of Lord Hari. In other words, go to Vrindavan. Go to Vrindavan within your mind, where you can take shelter of Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead. So he preached to his father like this. His father became so angry. How dare you talk about God? So this is the problem. Поэтому Прахлад Махарадж, обращаясь к своему отцу, говорит: «О, лучший из демонов», так он обращается к своему отцу, «оставь, прошу тебя, оставь все эти бесплотные попытки наслаждаться этим материальным миром
и отправляйся в лес, вана, и прими прибежище у лотосных стоп Господа. И таким образом он проповедует ему, чтобы он отправился во Вриндаван в своем уме, приняв прибежище Господа. Therefore, it's instructed also that the devotees who are engaged in the mission of Lord Chaitanya should recognize the Supreme Lord within one's heart, should avoid the atheistic, demoniac non-devotees, should give Krishna consciousness to those who are innocent and receptive to Krishna consciousness, and one should constantly associate with devotees of the Lord, like-minded devotees of the Lord. So those are the 4 requirements for the second class or Madhyam Adhikari. Существует 4 наставления для преданных последователей Господа Чайтаньи. Необходимо осознавать Господа в своем сердце, избегать атеистически настроенных людей, проповедовать невинным и всегда общаться с преданными. Таковы наставления для преданного уровня Мадьям Адхикари. So when Gauranga Mahaprabhu says asat sangat tyage vaishnavachar, to give up the association of people who are addicted to sense gratification and sinful activities, there's also the indication that we must associate with devotees of the Lord who are devoid of bad habits and vices. We're trying to become free from these anarthas. Итак, Господь Чайтанья наставляет нас, чтобы мы избегали общения с материалистически настроенными людьми. И, напротив, мы должны искать общение преданных, которые идут по пути избавления от анарх, очищения своего сердца. Chaitanya Mahaprabhu said that he'd rather be locked in a cage with a tiger than associate with a fool who is bereft of all knowledge of who he is. Teshu asanteshu mudheshu. Kanditatmishu asadushu. So in this verse, it says that most people are asanteshu, which means they have no saintly qualities. And asadushu, no, they have no interest in becoming saintly. Sangam nakuryach chocheshu, you should avoid their association like drinking poison. Avoid drinking poison by associating with them. Yoshit kridamigeshu cha means they're simply play toys, like play dogs, like pet dogs in the hands of Maya. Господь Чайтанья говорит, что он скорее останется запертым в клетке с тигром, чем будет общаться с глупым человеком, который лишен всякого знания. Большинство людей в этом мире, они лишены святости, и их знание отобрано Майей. So when the Mataji in Los Angeles, she was a book distributor, and she asked Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, you're saying not to associate, but every day we're going out and mingling with non-devotees and trying to sell them books. So how can we avoid becoming contaminated by these non-devotees and becoming attached to sense gratification? So this girl, devotee, Prabhupada asked this question to Prabhupada. Одна Мантаджи, ученица Шрилы Прабхупады, которая распространяла книги в Лос-Анджелесе, однажды спросила его: Прабхупад, но как же нам избежать общения с материалистами, если мы постоянно
ходим, проповедуем и общаемся с ними, смешиваемся с материалистами. So Prabhupada said, you have to be like the monkey in the tree. One time there was a monkey and he wanted to cross the river. So, of course, he couldn't swim. So the crocodile came and said, of course, the crocodile wanted to eat him. So he told the monkey, look, you just come on my back and I'll swim you across the river, no problem. Of course, the monkey was very intelligent. So he said, are you sure you won't eat me? And the crocodile said, no, I won't eat you. And the monkey said, you sure you won't eat my heart? And the crocodile said, trust me. So the monkey jumped on the back of the crocodile. And in the middle of the river, the crocodile said, no, I'm going to eat your heart. And then the monkey said, oh, well, I'm sorry, but I left my heart in the tree. So then the crocodile had to go back and the monkey jumped back on the tree. So Srila Prabhupada said, leave your heart with Krishna at the temple, at the ashram, at your home, but you go out and spread Krishna consciousness, but leave your heart with devotees, with the deities, with Krishna. В ответ на этот вопрос Шрила Прабхупада привел историю об обезьяне и крокодиле. Однажды обезьяна, ей нужно было переправиться через реку, и к ней подплыл крокодил, который предложил ей переправить ее на другую сторону. И он сказал, забирайся на меня, я тебя перевезу. А обезьяна спросила, а ты точно меня не съешь? Не съешь мое сердце? А крокодил сказал, конечно, я не съем тебя, полезай. А обезьяна понимала, она не была такой глупой. И вот на середине реки крокодил сказал, ну все, сейчас я съем твое сердце. А обезьяна тогда ему ответила, ой, ну надо же, а я как раз забыла свое сердце на дереве, нужно вернуться, подвези меня туда. И таким образом она спрыгнула с него, забралась на дерево. Прабхупада говорил, что, общаясь с материалистами, вам нужно оставлять свое сердце с Кришной, оставлять свое сердце с преданными в храме, и таким образом вы будете защищены. So that is the devotee. We keep our hearts in the temple. The Lord is in the temple. He has come in his Archa Vigraha form. Krishna is also in a picture. Krishna is in the books given by Prabhupada. So this way we keep ourselves safe and we go out to distribute. Преданный, он оставляет свое сердце в храме, там, где присутствует Господь, форма Арча Виграхи, там, где есть преданные, и уходит распространять книги на Санкиртану безопасности. So we'll continue with this purport. It's stated by Prabhupada here that one must take guidance under the, very competent spiritual master who is a bona fide representative of Krishna and who can see the nature of his disciple. Здесь в комментарии говорится, что необходимо принять прибежище у авторитетного духовного учителя, который может видеть природу своего ученика. And one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life. И необходимо принять его руководство и принять его наставление как миссию своей жизни. It's stated, Yasya Devi Parabhaktir Yata Devi Tata Guru Tasyate Katita Hiyarta Prakashante Mahatmanaha. One should have unflinching faith in the orders
of the spiritual master and in the Lord himself, Krishna. In this way, one can be a successful devotee. Чтобы быть успешным преданным, необходимо иметь непоколебимую веру в наставление духовного учителя и веру в Верховного Господа Кришну. So, by engaging 24 hours a day in service to the spiritual master, one gradually, as it says here, starts to understand that he is a spirit soul and above the body. He is not the body. Когда мы 24 часа в сутки заняты служением своему духовному учителю, к нам постепенно приходит понимание того, что мы не это тело, то есть мы лишаемся телесных представлений о жизни. So when we put our minds and consciousness in the fire of Krishna, we become fire-like or Krishna eyes, Krishna-like. Когда мы помещаем свое сознание, свой ум в огонь сознания Кришны, то мы кришнаизируемся, мы становимся подобными Кришне. Iha yasya harer dasya karmana manasagira nikidashva puravastasu jivan mukta sayuchate. Rupa Goswami says that when you use your mind, body, words, and everything in the service of Krishna, karmana manasagira nikilashvasu avastashu, then you become liberated. Even in this body, you are a liberated soul, part and parcel of Lord Krishna. Рупа Госвами говорит, что когда мы задействуем в преданном служении свой ум, тело и слова, то даже будучи в этом материальном теле, мы становимся освобожденной душой. And then one can enjoy the transcendental state of mind called Brahma-bhuta. И тогда мы достигаем трансцендентного уровня сознания, которое называется Брахма-бhuta. Tapo divyam putrakayena sadvam tasvad yusadyad yasmat Brahma nishtam sokyam. Brahma sokyam chanishtam. Rishabhadev tells his sons, Nayam deho deha bhajan riloke kastan. Don't work like a donkey or an ass simply for pleasures which are available to those animals that eat stool. He says, Tapo divyam putraka yena sadva. You practice the austerities, denial of sinful activities, and experience Brahma Sokyam, the happiness of spiritual life. Brahma Sokyam. Ришабхадев говорит своим сыновьям: не будьте подобны ослам и прочим животным, которые наслаждают свои чувства и только лишь этим и занимаются. Все эти наслаждения доступны даже тем животным, которые поедают экскременты. Вы должны совершать аскезу и так избавиться от греховной жизни. And in the next verse he says, Mahat Sevam Dwara Mahuvi Muktes, that those who serve the great Mahatmas, great devotees of the Lord, the gateway to liberation from the world of birth and death is open. В следующем стихе он говорит, что те, кто служит великим душам, Махатмам, для них открываются двери к освобождению от страданий, рождения и смерти. However, as Prabhupada is saying here, if you don't please your spiritual master, then you have no hope of being promoted to Krishna consciousness. Однако Прабхупад говорит здесь, если вы не смогли удовлетворить своего духовного учителя, то у вас нет никакой надежды
на дальнейший прогресс сознания Кришны. Tamodwaram Yoshita Sai. Rishabhadev is saying, Tamodwaram Yoshita, you simply spiral down into materialistic activities. Yoshita Sangi Sangam, you'll be associating and become another sense gratifier in the material world, trying to enjoy sense pleasure. Ришабхадев говорит, что таким образом, если ты не будешь удовлетворять духовного учителя, то просто скатишься в низшие районы материальной жизни, будешь подобен одним из тех наслажденцев чувств. It's like one time, Lord Indra was cursed because he's very passionate. He was cursed to take birth as a pig. Однажды Индра был проклят из-за того, что он очень страстная натура. Он был проклят родиться свиньей. So you can imagine the heavenly planets. He's the king of the heavenly planets. How much enjoyment. He's surrounded by the most beautiful apsaras. His palace is made of gold and diamonds and emeralds and sapphires and rubies. He has unlimited wealth, and you know, as Rupa Goswami and Prabhupada says in the Nectar Devotion, material enjoyment is characterized by material opulence and beautiful women. And this is what Lord Indra had in the spiritual world. In the heavenly planet. In the heavenly planet, sorry. Обитель Индры на райских планетах. Он живет в дворцах, инкрустированных драгоценными камнями. Его окружают прекрасные небесные красавицы, апсары. Вот в такой жизни он находится. Рупа Госвами говорит в «Нектаре преданности», что степень богатства и роскоши определяется этими вещами, то есть роскошными дворцами и прекрасными женщинами. So somehow he was cursed, and he was in a body of a pig with his wife pig and his little baby pigs. And after some time, Lord Brahma went there and said, Indra, what are you doing? You're eating stool every day. You're eating garbage every day. Come back to the heavenly planets and really live a life of, you know, wonderful pleasure and so on. Итак, однажды Индра был проклят родиться в теле свиньи. И вот он живет в форме свиньи, и его жена, и дети, все также свиньи. И однажды пришел к нему Господь Брахма и сказал: «О, Индра, посмотри, в кого ты превратился, ты поедаешь экскременты. Пожалуйста, оставь это и возвращайся на райские планеты, туда, где ты раньше жил». So Indra told Brahma, what's the problem? Here I am, I'm wallowing in dirt, I'm eating soul, I'm, you know, just living in this horrible, it's just wonderful. It's so wonderful. So Prabhupada said this is Avranatmikam, or the covering potency of Maya. Even if you're suffering like anything, you're, you know, working all day in a factory and it's dark, or in a mine where it's dark all night, you're still Avranatmika, you're covered, you think, I'm so happy. Look at me, I'm so happy. Прабхупада объясняет, что майя имеет потенцию аваранатмики, то есть она покрывает душу, и она не видит тех страданий, в которых она находится. Поэтому Индра ответил: «Но мне здесь хорошо, я валяюсь в грязи, поедаю экскременты. Это прекрасная жизнь, мне очень нравится». Подобно этому
люди, которые живут тяжелой жизнью, работают на фабриках, в тяжелых, темных местах, в шахтах, тяжелым трудом зарабатывают, им также кажется, что они вполне счастливы. Такова могучая сила иллюзорной энергии. So that is the warning that we should take shelter very seriously of the Shastras given by the Acharyas, Bhagavad-gita, Shrimad-Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and other literatures. And we should daily, with great determination, take shelter of Lord Krishna and our spiritual masters. Итак, это предупреждение для нас. И мы должны принять прибежище в шастре, в священных писаниях, наставлениях наших духовных учителей Шрилы Прабхупады, для того, чтобы наша жизнь была успешной в сознании Кришны. Thank you very much. I have spoken more than enough. If there are any questions or comments, please go ahead. Спасибо большое. Я много уже сказал, поэтому сейчас хочу дать слово вам. Если есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руки. Преданные, пожалуйста, включайте ручку, чтобы я видела, у кого вопрос. Буду вас переводить. Можно говорить? Матаджи Кришна Прия, пожалуйста. Вы сказали, что мы должны избегать общения с материалистами. Вот сейчас я совершаю вайшнава-апаратху. Скажите, что делать, если приходится общаться с материалистически настроенными преданными? Mataji Krishna Priya has a question. As you told, we should not associate with materialistic persons. But what to do if we have to associate with the devotees who have a very materialistic approach to life? Maybe it sounds like a Vaishnava aparatha, but please explain. Well, hopefully devotees are striving towards vairagya or detachment. Prabhupada said we must avoid what is called duplicity. It means that I'm dressed like a devotee, but within the community of devotees, I want to make some profit from devotees. I want to exploit devotees. I want to be the leader, the top powerful person. These are all obstacles on the path, so we should avoid those types of devotees. Итак, мы должны избегать преданных, которые подвержены вот этой двойственности, которые внешне ведут себя как преданные, но на самом деле у них есть желание использовать общество преданных для собственной выгоды. Как правило, преданные, они больше склонны к вайрагии, но также могут быть поражены вот этой двойственностью. Нам нужно их избегать. I hope that's a good answer. Vaishnava aparad, well, yes, we don't want to criticize devotees within our minds. But if we see a devotee and they have material ambitions, they have material motivations, we can pray for them that they may become purified by this Bhakti-yога and make spiritual progress. We pray for them. Для того, чтобы избегать вайшнава-апаратхи, мы не должны критиковать таких преданных в своем уме, но скорее мы должны молиться о них,
о том, чтобы процесс бхакти-йоги их очистил от этих материальных устремлений. Следующий вопрос. Нама Аватара Прабху, пожалуйста. Харе Кришна, Крипанидхи Прабху, примите мои поклоны, пожалуйста, смиренные. Очень большая честь общаться с учеником Шрилы Прабхупады, моей благодарности. Можно вопрос, да, уже? В тексте было сказано в конце комментария о том, что в основе деятельности в сознании Кришны лежит совершенное знание о душе. Вот. И если все-таки в течение практики у меня нету, допустим, я не могу похвастаться совершенным осознанием этого аспекта, имеет ли смысл целенаправленно работать над этим, то есть изучать, или же полагаться просто на процесс бхакти-йоги, и со временем в этот момент аспект откроется? Харе Кришна. Nama Avatara Prabhu is very much grateful for your association, disciple of Srila Prabhupada. He is very happy and great honor to have you today. He has a question based on the last paragraph of the verse which we have read today. It is stated there that the basis of all our activities in Krishna consciousness is perfect knowledge about the soul. So the question is, if he feels that he does not have that perfect knowledge, should he pursue acquiring of such knowledge, or should he just hope for the bhakti itself as a process of bhakti-yoga purify him and give the necessary qualification? Yes, good question. So the intelligence has to be used to make a decision. So intellectually or theoretically, we know we are spirit soul. So if the mind is telling me to do something for the sense gratification or for the false ego, then the intelligence has to intersect that and say no. Rupa Goswami says, only accept those things conducive to practicing bhakti yoga and reject those things that are detrimental to the practice of bhakti yoga. So the intelligence has to be, as Krishna says, use your intelligence in my service. So this means that we have to make a decision, moment-to-moment decision, how I'm pleasing Krishna, thereby acting on a spiritual platform. Итак, спасибо, вопрос очень хороший. Я хочу сказать, что разум нам нужен для того, чтобы принимать правильные решения сознания Кришны. И функция разума заключается в том, чтобы отвергнуть все неблагоприятное для сознания Кришны и принять то, что является благоприятным для сознания Кришны. То есть разум должен быть способным останавливать побуждение чувств и ума. Prabhupada mentions the word theoretically, not theoretically. Здесь Прабхупада употребляет слово, что знание должно быть не теоретическое. Many people, especially in India, I know Bhagavad-gita.
I know, I should control my mind and senses, but I really like non-veg. I like eating fish. I like eating goat pakoras. So although they know that they're spirit soul, they are acting whimsically for the pleasure of their senses. This goes on. It's called hypocrisy. So we want to avoid being hypocrites. Прабху приводит пример индусов, которые часто говорят, что они знают Бхагавад-гиту. Они говорят: да, я знаю, что я должен контролировать ум и чувства, но при этом всем они любят побаловать свой язык невегетарианской едой, они употребляют рыбу или покоры из козлятины. Таким образом, их знание остается на поверхности. Therefore, Sanatana Goswami has given us the practice of sadhana bhakti, deity worship, worshiping of Tulsi, worshiping of Guru, these different activities that we do, given in the Hari Bhakti Vilas. This is important for us to practice. And of course, following the 4 regulated principles and chanting of 16 rounds minimum every day. Для этого в Хари Бхакти Виласе Санатана Госвами ввел принципы садхана бхакти, наши утренние программы поклонения гуру, поклонения Туласи, а также 4 регулирующих принципа и ежедневное воспевание 16 кругов Махамантры. And then, of course, once being strong, we engage in Bhagavad-gita, which is to go and give Krishna consciousness to others. So our movement is going on 2 tracks. The sadhana bhakti side, and then the Bhagavad-gita, or distribution of the Bhagavad Purana and Bhagavad-gita. То есть нам нужно приобрести вот эту личную стабильность, стойкость в сознании Кришны путем садханы бхакти. И также, если мы обрели достаточно силы, мы можем распространять это знание далее, проповедовать. Наше движение, оно как бы по 2 рельсам едет. Это вот Бхагавата, Амарк и садхана. То есть мы распространяем знание о Кришне и идем путем садханы одновременно. Thank you. I hope that answers your question. Это отвечает на ваш вопрос? То есть я правильно понял, чем строже я следую наставлениям, тем быстрее я отказываюсь от телесной концепции и утверждаюсь в самоосознании, да, что я действительно есть душа практически. If I understood you correctly, the more strictly I follow sadhana, the more quickly I realize that I'm not this body and practically realize knowledge of the soul. Yes, the sadhana bhakti raises us to the mode of goodness. And in the mode of goodness, Krishna tells Arjuna, you understand the difference between the body and the soul. That is real knowledge. Gatasun agatasun cha means to know the difference between a living body and a dead body, basically. Да, садхана бхакти возвышает нас в гуну благости, и в гуне благости мы способны различить между живым духом и мертвой материей. Окей. Спасибо большое, ваша милость. Харе Кришна. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Спасибо. Следующий вопрос. Субал Сакха Прабху, пожалуйста. Харе Кришна, Крипанидхи Прабху, примите мои смиренные поклоны.
Вся слава Шри Прабхупаде. Я хотел спросить, какое качество или какие качества Шрилы Прабхупады дают вам уже столько лет преданно служить Шриле Прабхупаде? Повторите, пожалуйста, немного были перебои со связью. Какое качество или какие качества Шрилы Прабхупады вдохновляют Крипанидхи Прабху и помогают уже столько лет служить Шриле Прабхупаде? The question is, which qualities of Srila Prabhupada inspire you to serve him for so many years? When you're in the presence of Srila Prabhupada, it's like a very great, powerful presence. At the same time, very humble, very tolerant. All these qualities emanate from his presence, from his body, from his consciousness. You see someone who's walking in Krishna consciousness. It's very powerful. So just by his presence, one sees that it's possible to become a lover of God, and that is the goal of our lives. And so that in itself inspires us to give it to others, to become Krishna conscious, and then give it to others as much as possible. And by giving to others, we also develop an ability to hear more and more the Shrimad-Bhagavatam. So it's like a symbiotic process. Giving and taking, giving and taking, giving and receiving, giving and receiving. We close the circuit, and we develop more and more taste for chanting the holy name. So Prabhupada's presence is what inspires everyone. Шрила Прабхупада, когда его присутствие, мы ощущали великое могущество его трансцендентной духовной энергии. Он был очень могущественным, но одновременно с этим очень смиренным, очень терпеливым, очень простым. И мы видели, что он любит Бога, и рядом с ним мы просто автоматически все также начинали любить Бога. Мы становились любящими Бога, просто видя его любовь к Богу. И сейчас, когда мы следуем этому процессу, который дал Шрила Прабхупада, изучаем знания и передаем его другим людям, то сам этот процесс продолжает давать нам силы. То есть мы получаем и даем, получаем и даем. Это такой вот замкнутый круг, то, что вдохновляет нас далее сейчас продолжать это движение. So, yeah, so many qualities we see, very deep and great qualities, if you see the Himalayan mountains, they're very great. So that feeling of awe and reverence is evoked when you see Prabhupada. Подобно тому, как мы видим Гималаи, которые величественны и могущественны, такой же эффект у нас вызывало присутствие Шрилы Прабхупады. Мы хотели ему поклоняться с благоговением и почтением, подобно тому, как ты автоматически испытываешь эти чувства перед величием Гималаев. So it doesn't become
like a fantasy, like a fictitious movie or fictitious book of fiction. You see that here is a person who has completely attained ecstatic love of God, and that therefore you realize it's possible for all and everyone to become lovers of God. And that's the whole purpose of life. Nothing else matters. Мы видели перед собой живой пример человека, который достиг экстатической любви к Богу, и это давало нам полную убежденность, что это возможно и для нас. То есть мы это не читали в каких-то художественных книгах, это не было вымыслом, это было абсолютной реальностью, которую мы наблюдали. Мы понимали, что возможно любить Бога так, как Он. I hope that answered the question. Я надеюсь, что это отвечает на ваш вопрос. Thank you very much, Крипанидхи Прабhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Спасибо. Вишал Прабху, пожалуйста. Следующий вопрос. Харе Кришна, меня слышно? Да. Hare Krishna. А то у меня что-то зависает, я видео выключил. Ну, у меня такой вопрос, Крипанидхи Прабху, да? Я хотел спросить о распространении книг, вот насколько нам важно продолжать вот эту миссию, да, которую дал Шрила Прабхупада, насколько важно продолжать распространять книги в будущем, и актуально ли это вообще? Vishal Prabhu has a question regarding importance and relevance of book distribution nowadays and for future. Is it relevant? How much is it important? Could you please share your understanding? И что это дало вот Крипанидхи Прабху? Что вот, дало распространение? How do you feel yourself being a book distributor? How much it's enriched your spiritual life? Yes, book distribution was emphasized and prioritized by Srila Prabhupada every time I saw him. These books are... Каждый раз, когда я видел... Каждый раз, когда я видел Шрилу Прабхупаду, он подчеркивал важность распространения своих книг. Prabhupada said these books are non-different from the deity of Radha and Krishna. Прабхупад говорил, что эти книги не отличны от божеств Рады и Кришны. He even said in my presence, even if they touch these books, their lives can become perfect. Он говорил, что даже те, кто просто прикоснутся к этим книгам, их жизнь станет совершенной. Just like the deity in the temple may look like a marble statue, but actually God is Krishna has entered and he is there. Krishna is there and then Radha is there. Similarly, these books may look like ordinary books, but they're full of potency, spiritual potency. And Prabhupada said that Krishna is writing. Every word is written by Krishna, and he's just the instrument. He's just like the pen, the instrument. Подобно тому, как нам может казаться, что Мурти, Рады и Кришны в храме — это просто статуи из мрамора, но на самом деле это живой Господь, который вошел в эти формы. И также эти книги, они могут нам казаться просто бумажными, но они пронизаны этой духовной энергией, которая их наполнил сам Кришна. Прабхупада говорил неоднократно, что сам Кришна диктовал ему. Это он писал эти книги. This is called the absolute nature
of spirituality, the holy name, the prasadam, foodstuffs offered to Krishna, the marble forms of Krishna, pictures of Krishna, descriptions given by the great acharyas. These books are manifestation of the great acharyas' realization. These are all very powerful weapons to kill the Maya within our hearts and destroy the Kali Yuga within the world today. Святое имя, прасад и формы Арчамурти, все это очень могущественные способы, это оружие, которое позволяет нам бороться с Кали-югой. So we have to remember that. Being steady in one's service, my guna and karma, chatur, my guna karma vibhaga shahad, we know that verse. Chatur varnam mayashristam guna karma vibhaga shahad. Everyone has a different expertise in serving Krishna. One may be an artist, or one may be an editor, one may be a good cook, one may be a parent, one may be a teacher. We all have our different propensities based on our varna and ashram. So we use all that in the service of Lord. If you say, oh, why doesn't the pujari distribute books? But that's his expertise. He's decorating the deities for the pleasure of the devotees and the visitors. So, of course, everyone should read Prabhupada's books every day. Every day we have to read Srila Prabhupada's books. Not all day, but we should read his books. That way we're associating with Srila Prabhupada in his Vani form. There's Vapu form and Vani. So Vani is more important than Vapu. Prabhupada himself said that. And we get purified, but if we're struggling, just keep praying to Krishna and keep going, keep climbing the mountain. It's hard to climb a mountain, but you can do it. Just be determined. У каждого из нас есть определенная квалификация в служении. Нам нужно быть утвержденными и решительными в том служении, которое у нас есть. Мы можем быть поваром, хорошим пуджари, мы можем быть учителем или родителем. Все это наше служение, наша ответственность перед Кришной, перед Шрилой Прабхупадой. И может возникнуть вопрос, почему пуджари не распространяет книги, но он квалифицирован именно в этом. Это его преданное служение. И при этом всем мы должны стараться изучать книги Прабхупады, читать их ежедневно. Таким образом мы будем очищаться, и у нас будет появляться все больше квалификаций. Prabhupada always asked us, and Lord Chaitanya told us, that while we're chanting, we have to string the bead of the holy name should be strung on the third verse of Shishashtakam. Trinadapi Sunechena. Sunechena, Niche, Sunichena. Niche means underneath the grass. Like you have to feel yourself that you're Niche, under the grass. That you're that fallen. The grass is very insignificant, but you're less than grass. Terror eva sahishnuna. Hishnuna. You have to tolerate all kinds of disturbances perhaps from other devotees, from the temple president, from the GBC. There's so many ways.
assaults on our ego that we have to tolerate. And we have to tolerate so many things, the pushing of the mind, the pushing of the senses, bad habits coming from the previous, before we became devotees. So we have to tolerate these things and control the mind. We have to feel ourselves very fallen. Nietzsche, underneath the grass. So Nietzsche, I'm Lord in this grass. Нам нужно культивировать. Нам нужно культивировать принцип тринад, описан Ницше. Когда мы воспеваем святое имя, слово Ницше означает, что мы находимся ниже травы, то есть еще ниже, чем трава. И мы должны также быть терпеливыми, то есть мы терпим все беспокойства, которые могут принести нам и другие преданные, и даже GBC, и так далее. В этом движении нас может встречать много беспокойств, поэтому мы должны быть терпеливыми ниже травы и очень смиренными ниже травы и очень терпеливыми, избавляться от плохих привычек, которые, возможно, у нас были еще до сознания Кришны и так далее. Yeah, it's 10 o'clock here, so we get up and go to Mangalarti. So unfortunately, I can't take any more questions. Maybe next time. Уже 10 часов, нужно идти на Мангаларти рано. Я, к сожалению, уже не могу принять вопросы. Давайте в следующий раз. Спасибо, Харе Кришна. Thank you, Крипанидхи Прабху. Харе Кришна. Thank you, Vatsi. Thank you. Спасибо. Hare Krishna. Харе All Кришна. glories. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо. Hare Krishna. Spasiba. Hare Krishna. Спасибо. Thank you for your association. Спасибо за ваше общение. Until we meet again. До новых встреч, преданные. Харе Кришна. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо, Матаджи, за перевод. Hare Krishna.